welcome to the Masheleng Money podcast, where we discuss issues surrounding financial literacy. I'm Nalo Mokhodzi, and on today's episode, we are hosting Mr. Powell Kebinaefhe, and we're discussing policies that guide the economy of Botswana. Mr. Kebinaefhe is an independent economist, an MBA candidate, a former president of Economist Society at the University of Botswana. He has been doing the commentary in the field of economist for the past 5 years. Tune in. Thank you and welcome to yet another episode of Masheleng Money podcast. We always bring you content that can help you empower yourself financially, empower your wealth, and empower the people around you that you care deeply about. So today we are having a conversation about the economy. We are with Mr. Powell and we'll be discussing policies that really guide the economy. We'll try to make it as simple as possible like we always do, and I'm sure Mr. Powell will do this conversation justice. Mr. Powell, thank you so much for joining us, Mama Shelley. Thank you so much. It's really an honor and a privilege for me. Wonderful. Yes. So, Mr. Powell, I'm just going to give you an opportunity to introduce yourself to our viewers and our listeners. What have you done? Ka leina ke nna Mr. Powell Kebinaefhe. Ke moitseanape wa tsa itsholelo. Nka supa jalo gana gore ke thusitse thata mo go tsa go buisaneng ka tsone kgantse tsa itsholelo as in the commentary, but I would love to also emphasize the fact that I've been the president of Economic Society that is based in the University of Botswana. I think just in a nutshell, ke nna mosimane wa tsa itsholelo. Yes. Wonderful. So thank you le boga gape gore bo re join. So mo Masheleng rata go to create the conversations that are simpler. And I know what topic it can be quite technical for a lot of people. Make your conversation or tota ibua ka dio tse gore di laola lehatshe le ka le gore lehatshe le tsamaiswa ka teng, and it's very important for people to understand, more especially young people. Gantse re nna re bona di different analysts ba ta mo televisioning le mo di radiong ba bua ka tsone di policy, very very sophisticated terms, and most of the time when a young person is listening to that wa re tsela ba tswa mo teng re ba ta tswela ba bua ke taimela ha dipina di tsena I get. So we really like to, but before we start, Mr. Powell, I always like to ask my viewers gore bone mo go se le gore ba se rutetswe le gore ba se itse di kgantsa teng di kgantse le gore ba godile ba di rata ba batla gore ba helle ba di ithutetse kana ke di kgantse le gore e rile nako ntse e tsamaya, someone influenced you a bo hello so it's mo go tsone. As for my journey, I think it's just a journey. And na for nna go iragetsa le gore ke lemoge gore go na le dilo tsa itsholelo ka economics. By the time when I was doing Form 5, I got to realize that I'm not motho no gore ke motho wa science, but I was good actually mo dilong tsa science, but hela then ebe ke khona go inspire ke one of my teachers back then in Naledi. And it seems like I have this knowledge because I just had knowledge, but I didn't know what a follow more disciplining is That is where I got my inspiration. Ever since then, after we had football economics, I was like, I have to look into that. So I don't know, I think that was the time when Nadi economics are very similar and intertwined. Like a sink more tertiary. Economics, only to realize that UBI offer, and I was like, okay, this is a golden opportunity for me. Why not take it? So it was really inspiration from one of my teachers back in high school. That was the case. Wow, that's amazing. I think when I went to varsity, I didn't know much about economics. I did a double major, right? Economics and accounts. So I get na le khanya gore no majitana ba ka maybe le no go lebegela gore no ke tsone di course le gore gate I was so graduate go jwa madi.
What did the company do? What did company do? And I saw a joke all over social media, somebody saying exactly that. And then someone made a commenter, game is it company? Yeah. So you did economics. You did a single measure? Yes, I did single. You did a single goal. Okay. And then during the time when you were studying, was there interest in analysis or making commentary? Because normally batho ba economics ke batho ba eleng gore ba nna ba kgela hale le hale, ba had your opinion hale le hale se ba se bonang. Have you done that while there? Yes, I have. I can tell you that we had lecturers by here and there we get to associate ourselves with bone. Yes. And now for now I was one person I'm a little bit inquisitive and I try to make association and friendship even beyond and then I can say I was privileged in the sense that both ba ileng gore ne ke setse ke itsalantse le bone ne le batho ba ileng gore ne ke kgona go ba bona whether ka nako tsa bo di-budget speech ke bone bao. And then they come back to class, they try to give us the platform to talk about some of the elements e leng gore gongwe ne di buile jalo mo budget speech go mona go ira ne go ne le gone go mo ileng gore yaanong ka tsela nngwe go dira gore ke ne ke batla go gola hela ke nna ke ntse ke re ke batla go itse gore gate go ga kgankeng ba one ba bua jalo ko radio department ya yotlhe economics ya ne le batho ba ena gore ba nna ba fa di-analysis but ba tla ba di tseeletsa le mo tlaseng ne se so se siragalang hela ko radio e ba go heletse ho wa bona. But se sengwe gape se leng gore gongwe ke tshwaela mo go sone ke goreng re ne re na le mo gore go bitsa re economic society gone ko UB ye gore santse exist. So yone maikaelelo magolo a yone ke go leka go nna bua ka dikgang tse di iragalang whether di iragala mo Botswana kana di iragala go pehela tse le gore ke dikgang tse e leng gore di ama itsholelo ka bongwe bontla. So ha o le moeteledipele wa society e tshwanang leo there you have to have your arsenal right in place gore mo eleng gore ha gona le sone se se diragalang kwana o tshwantse re se tsibogele wa akanya ka sone whether go akanya ga gago go botenteng go le kana kang is a non-starter, but can you actually think about so se se iragalang gone ho ya no go mpha yone tshona gore ke nne ke ntse ke itse gore ke tshwantse go itse gore ke tshwantse go seka ke tshwantse go itse gore ke tshwantse go analyze and all that. So no go ntse lalo ne le ka ha mo ne re bereka ka teng. Wow, that's interesting because I lived a totally different life. I go university and I know what they used to be. So I know even then there used to be the group it's economics, it's a business, and we tell a lot how the seminaranyana of some sort. Yes. How did you rate the interest then? At first, initially, I just want to be blunt and very brutally honest with you. Nita khange goreng ha o simolla mo dikolo wa tsena kwena motho eleng gore ona di tsala allowance ha o simollo salo morago. There is too much freedom. You are not under a certain cage. Buletswe me mo go bulelong ga teng ha go togona le society la ntla ba re ba ke ba ratang dilo because sengwe le sengwe sa ga gona le nako ya gago o dirisa ka go batlang ka teng. But as time went on, it just so happened gore ke nne le batho ba ileng gore ka re ke ditsala mo ditsaleng tsa ka bontsi ba bone ne ba iphitlhela le gore anong gona le tsone di societies. I remember very well that no gona di societies tse two, no gona le University of Botswana Finance Society, University of Botswana Economic Society. So my friends ba ileng gore nna go bua nnete ne ke bona ile batho ba ileng gore ne ba mphetela ka kitso e ba di join mo go di joineng ga bone ke re go mo le nna go sentse re go bue le nna. That's when I got interested. But then ha ke tsana mo teng gape ke go mo eleng gore jaaka ke bua re bua ka like contemporary issues re le banana gona le gore go nne le debate, gona le gore re bitse mongwe eleng gore gongwe ke tla fa se ka ire re no ra go bitsa Mr. Satla o eleng gore is a prominent person o itse seng ka entrepreneurship wa tla impata knowledge we are like go ha gongwe ha ka re ke hetsa sekolo gongwe nka go bereka le Mr. Satla kana ka tsela nka nna Mr. Satla wa the future in the future, right? So then it sparks your interest go bua nnete ne ke no go intumedisa ka gore
batho ba ne ba goroga le batho ba ne re itsane le bone kana ba re buisa ne le batho ba e leng go ne le batho ba setseng ba kile ba tha motlhala mo motlhaleng o ne le motlhalo e leng gore o itumelela thata mme hela hale yes go tla nna le gore ha re le bana ba sekolo hale o le ga a bereke sentle kana o lo itharo botoka mo gole wa bona dikgantso ne tseo but you try to contain that and make sure that we really live to see the ultimate objective of the society. Hey, Mr. Powell, you know, it's interesting that you mentioned that. Ne ke batla gore ke go botsa ka kganye ka gore ha o bua ka gore batho ne ba khona gore ba te go sekolong le batho ba leng gore they are doing something outside. Bata mo di ba biditswe ke bone bo di club tsone it's economics or finance. You know, and then I was thinking gore ha ke lebella the way educators do it in developed countries. These people like the finance club or the economics club. You find maybe more classing ya economics, like a full-on session. You know, some of these guys will come. They come for a whole semester. They will come. Someone will like economist or maybe a government chief economist or some famous economist industry for a whole semester, you know. And I think that creates a lot of impact, you know, more the students. I don't know what's your take on that. That is precise. That is very precise. I can tell you only from my own experience. Back in UB, you have classes in economics, and then with a first year to second year to third year, fourth year. But then how you so tax as an example, we are having someone from Botswana Unified Revenue Services. Yes. Is a technocrat or wise. Ukale bontsha gore se le se rutwa mo tlaseng sa mana ya le se se thing in the practical world. So I see again go mo eno gore go adoptile le culture. Unfortunately so, but we really need to look into that. But it doesn't negate the fact that go no go ntse go na le one or two lecturers ba eno gore bone ba tla ba re nya menna ha le gore ke a go ruta ka se ke a go bitsa mong o eno gore tla go le bontsha gore se ke le se rutileng ka nnete se kgona gore se apply ebile le na le dipotso tse eno gore that even beyond the curriculum itself le be dipotso gore go mo nneng e ka tla le kganya gore go a rotloetsa it really emanates wena kganya gore ke a rata se le gore monno wa se dira ko ntle mo lehatsi kana hela le kganya go nna ntse expand knowledge ya gago ka ke dubela gore mo maletseng a segompieno information and knowledge is really about ke currency ya rona so maybe it's something that we really have to look into. In the culture, not only in UB but in every other tertiary institution in exist in Botswana. I get in the home in the back in University of Botswana, it was very rare. Yeah. Society yes. And you know, I can imagine because people don't necessarily need to go to school to learn because information it's everywhere. It's everywhere. You know, we live in an era of information. You go to YouTube, you can actually study economics from level 100 to level 400, and you can do that in less than a year. Yes. You know, so we go to school for interactions, for relationships, for networking, right? Yeah. And then the type of influence I talk about school, or it could be influence when someone coming from outside, like and when we are there, when we are talking to students, or when you can, you know, the level of attention, you know, that they give us, because for them, they feel like these are people who are where we want to go, right? Yes. We need to listen. It's totally different from the level of attention they might give to a professor who's always there, and maybe but maybe somebody who wants to be a professor, yes, they will want to follow that professor, but most they want to get into corporate, you know, they want to go to Botswana, you know, they want to get into
government yalo yalo ba batla gore batho ba le ba nnang ba bona mo TV ba nnang ba bona ba etele wena ba tla go bua go ntse yalo yeah no gongwe re ke re le ho then also a re leke go bua ka kgantsa bone batho ba neng gore ba go cooperating gore bone do they have these kind of initiatives are they talking about policies, are there any policies di aba compela gore okay le lona le tshwantse gore le mo gore le na le gore le ka tsa karolo in the education system as it is, it's broad gona le ngwana o le gore o tsana go UB go ngo ira economics mo a le mo ga gore I want to create something of my very own. I want to build an empire. Ke batla go itirela. Ke batla go nna rra dikgwebo. Mo go nne rra dikgwebo gongwe wena o le satla, you know very well gore how ka step ba bolela ka se leng gore wena o se itemogetse over the years, because I would love to believe that you have like filthy experience in terms of path ga o kana career ga o ka handseng ka teng. Motho a ba le mo gore go tsone dilo tseo ha ile gore ke di initiative tsa di company ka o harologana ga tsone ba na le se leng gore gongwe ke di policy kana ke di scheme tse eno gore ba ba re tsa maletele ko Botswana Accountancy College le ba rutela ka di accounts ka di tax ka finance le bone ba tshwanetse gore ba bua kore se ka nna go mo eleng gore gongwe di-tertiary le tsone, yes, they really need to try to reach out to these corporates but then the corporates themselves le bone I think it's a fundamental task gore le bone ba tshwanetse gore ba e dire ba le mo gore they can actually do beyond se ba se dirang sa go tsenya letseno tsatsi le letsatsi ba ka impact knowledge ibile ba ka inspire ngwana mongwe go ntle ko and a two-way thing so that we can actually build this whole empire yona Botswana. Wow, we sorry how we buy alo I think speaking about policies yes, they do have their own policies of saying I know in corporate there were hours that were dedicated to corporate social responsibility and every individual was mandated to say, look, you have in a year but which amounted to about a day or half a day or something like that, or 2 days. It's not enough. For me, it's not enough. So if you are going to give a very, very influential person 2 hours to do community work in a year, right? It might look like something because camera, and then we feel like they're making an impact. But in reality, how many universities do we have? We have a couple. Colleges, we have a couple. So if we have a very influential finance guy, and if he was given enough time to do rounds in all of the schools, by the time Atago heads, maybe a whole month or 2 months. By the time Atago heads, the impact it's huge. True. And the lahaba we learn, we study, and we want to pass, right? But the goal is not really to pass. The goal is to learn and understand concepts so that you can be productive by yourself. Yeah, and build character. Mr. Powell, we are going to go for a quick commercial break, and then Haraboa, I want us now to get into economic policies. Okay. Yes. If you are just joining us now, Mr. Powell and the policy so don't change that dial. We'll be back shortly. In our efforts to reach every Motswana, Ignite Wealth has gone digital, and we are excited to officially reveal our website so we can serve you better. In just a few clicks, you can have access to insurance and investment advisory, financial counseling, training and development for individuals or groups, online courses and trainings, our mentorship program, as well as blogs on financial tips and knowledge. For your convenience, we have included a 24-hour payment platform to allow access to our solutions anywhere and at any time. What are you waiting for?
Visit our website on www.ignitewealthbw.com or contact us on 395-0026 or email us on admin@ignitewealthbw.com. Ignite Wealth. Ensure your tomorrow. And we are back. If you are just joining us now, Arnali, Mr. Powell, and we are discussing economic policies. Mr. Powell, before we went for the break, ne re bua gone gore ta ha re bua aba ya no re le ba tsone di policy le gore di laola le hats. So ke batla gore hela is a start hela or he general definition ya di policy gore sente ke A general definition of the policy will say it's more of like the principle or the schemes that are being adopted by different institutions or organizations as a way of trying to improve tsone welfare. Gongwe tla ke tlhofofatsana ke reng ya boile mananeo kana lo ne tshupo ya goreng sena ke se re se tsaeletsang e be re se ba mo lehatseng kana mo organizationeng ya rona go leka go tokofatsa seemo re se tokofatsa ya re tokofatsa gongwe botshelo ya ka ha bontseng ka teng kana re bankanya dilo tse ileng gore gongwe ka tselangwe di ntse di sa siama di sokana. So it's just a way of trying to enhance the welfare of the organization or more of a country at the end of the day, because ke dumela jalo goreng di a bo di dirwa ke di organization as individual organizations, but they have to converge to try to improve the welfare of the economy or of the country ultimately. So ke tla re a lo hela ka bokgutshwane. Ya no mmeko mpolelle Mr. Powell, ha di policy di dirwa tse go leka gore go tsamaiso itshwelelo a me gona le seemo se ileng gore gongwe all of these organizations di a kopana a be gote rona ya lona kie and then a be gote nyame o ka re ha re tshwantshantse ha o ka re tshwantshantse and then mo re ka go kopanna and then a be re nna le policy kana ile one or the policy di harologaneng me ile gore they come to one gore ga khona go lalela ha se kana re ithelele gore gongwe ha gongwe ithelele gore ba bangwe bana le ya bone ka kwa mme ga e berekane sente le ka kotuko ka ko. Yeah. Tota hela the instances where no gore kana di policy bunzi banako di dirwa ke tla re ke government. Different organs of the government get to formulate these kind of policies. Me morago ga mo re tshwantse go bona ile gore there is monitoring and evaluation to see yena e berekile ya me di effect tsa one ke etse yena e berekile ya di effect tsa one ke etse e be re le mo gore okay gongwe tsene di a tshwana ke re sa di kopanya nna so se le one e be re itse gore ke go mo ile gore go a go berekela la hats ya no gona le mmedi nako tse ileng gore re bona ile gore ka bonosi ba itirela e be ile gore ga di kgone gore di kopane a kere mo ileng gore I don't think it's a recommendable thing. Se tshwantseng gore se iragale sentle ke gore we have to have these policies and they have to dance to the same song ka gore maikelelo magolo a tshwantse ra tshwane o se ka nna le maikelelo ya le gore a mangwe a ya go north a mangwe a ya go south ha o ira lo you are creating a disparity go na le phatlhe le leng gore anong ga re kgone gore re file matshelo a batho a sa tokagala le re batla go tokagatsa me through these monitoring and evaluations ke gone mo ileng gore re ka tla ra bona gore ra lemoga gore ana ka gore a complementana a siamantsalo a ra be gologolo gongwe ana ka gore one gongwe a harologane thata, then we really need to modify nngwe re modify re hetsa go ira some basic cost and benefit analysis to see ha re ira yana a me gone go a tokagala kana ha re ira yana go sejagalo go heta me yana go ra re tsetsetso efe go tsong go e be re busetsa mo tsene re itse gore ra di kopanya ga dintse yalo. So gone go mme gona le are there any institutions say ding gore tota tiro a tsone ke go monitora di policy le gore di dirwa ke maphata a harologane? From my knowledge but I can state that you have organizations like BIDPA. BIDPA, they carry on some investigation and analysis. So they will get to make some kind of recommendations upon conclusion of the policy. Ketla fa sekai. Go tla nna le policy le gore gongwe e bua ka gore re tshwanetse go re nele banana ba ba tsanang dikolo bokae. And then after that, go gonna le tlhomiso
ye leng gore gongwe tla diriwa mo go diriweng ga yone re tshwanetse re be re bonano go nna le recommendation gore okay go kile ga nna le policy ya bokane-kane ka nako ya gore mme policy ena re bona maduo a yone a hella go policy yena re ithare re gongwe ebile se se ka tokafalang kese that is us trying to evaluate the policy itself again nkile ka bua jalo before gono gore kana bontsi ba nako you don't get to judge the policy by its intention but rather you have to judge the policy by its results so that is when now re ka lemogang gore ra re policy ena e botoka kana ga e botoka re setse re bona maduo a yone akere go ke nka fa se kae go kila ga iragala le gone gore go te go sida ye mo gore e fanda banana e le gore ano ba bankantse dilo ba tla ka a new scheme, a new structure that is going to actually even not look into the assets tse leng gore gate di a go diriswa e le collateral or security go re ile gore re butse dikgoro ha o le monana ona le tsela mo e leng gore o akanya gore ka tsenya ledi ka yone tla mo sida re tla go bontsha re tla go neela madi re tshwanetse re go pheletsong ya letsatsi be re okay ka gore there is this other development after now opening a new scheme or developing a new scheme, then you have to go and do some introspections as an organization, whether the government or private institutions. And then why evaluate? You do some evaluation of that particular scheme to say, gore bereketsa ha kae? Ha go sa berekang teng re bankanya jang? Me bile gongwe re ede eng kana re ntshe eng? O bo le ka go ba gape o simolla the process. Mo tsamong ya nako o tla bona ile gore o simolla so se leng gore gongwe sa go fetola matshelo a batho ka tsela eno gore no yana no sa yakanya ha le gore o tsamaya o dira those self evaluation evaluations and introspections as a unit or as an organ and then that's when you can actually be able to have a positive impact. I like that thinking because gone hela go bua nnete go tshwanela o dira business plan. You know, you do it, everything looks good on paper, but that is not important. What is important is once you simolla go dira what is it that you are going to do? Are you going to correct it or amend because we can't look at a business plan and say it's perfect, this is exactly what we can run with for the next 20 years. So policy we'll have intentions of what we want to do, we put it down, but the intention is not important. More important thing exactly. Because now you see the policy now you are bringing in issue of policy business one and the same thing, one and the same ideology. So think of it as an entrepreneur. You get to now have a certain business model and then how to practice. Okay, one element that actually brings me money. Yes, again. Then you have to replicate what really works for you. You see, if you have identified what generates more revenue for you, then it really calls for you to now replicate exactly that. And then for the business, are you able to be consistent in terms of replicating that? I have a friend, we know what is a personal trainer. He got to realize that the personal trainer, bon ba batla batho ba ena ba katla go gym akere le ena na dire halalo o tla ba advertiser gore okay no ke advertiser mongwe le mongwe le gore batla go itshidila ka tsela nngwe le nngwe hala o katla. And then he only got to realize that there is an Indian community, and this Indian community, they are more passionate because they don't have like social activities ba di dirang go gaisa jaaka rona ba tswana ha le motswana wa travel manyalo khantele go so ena ba khona go bona ke tla re ke niche market a ba itsela gore ba ke bone ba ile gore ha tsana go go bone wa go nna ntse ile gore o tlisa maduo ene gore tshwantse re at least ke bone batho ba ile gore gona no nyana ba mmusetsa. He only got to realize that these are the very same people who actually boost my revenue. Therefore I really need to replicate a good thing mo go bone and be consistent in terms of service ke ba enela ke tsele ile gore le tsone di policy di bereka la ka tsele ntseng yalo ha hetsa go nna o bankanya ha o bona gore ano go botoka tswellano ka go ga teng tswela until ya la o bona ano go simula go hetoga ha go hetoga nteng go boela go ntleng. Wonderful. That's really a very good breakdown ka we bileng ka so ne ke batla go bua ka
So let's look at, say, an organization like the University of Botswana, right? They have students, and the students but these are not students by responsibility. University of Botswana it's go ba ruta, I get. Many students tse go na le phata la government le leng gore the students tse ke tsa bone. They're the ones sponsoring the students. I get gore ba khone gore ba ye sekolo go nne le sengwenyana se leng gore ba se bona kgwedi le kgwedi gore ba khone gore ba itshetsa, I get. Now that department will decide how much will be okay for the students to earn. Yaanong ga ke itse gore a gona le tumelano in terms of the policy building between the University of Botswana being the host and the sponsor. Gore nyame batho ba re ka ba ha bokana, because if gongwe it's not sufficient, ha go nna le strike leng go affect among the host, I get, and not necessarily the sponsor that much in terms of I lo gore go nna di strike tse di tseneletseng. Now during our time, the strike tse di tseneletseng so go se class and go nna dangerous go thubiwa defense there, go vandalize you and all of those things. Gore gona le mo ileng gore such organizations se leng gore di amana di tshwanela gore di kopane kana gona le molao o ileng gore wa tama gore di organizations tse di ntseng yalo di tshwanela gore di kopane, because tota di kopane. The truth of the matter is di exist tsotlhe mo di ntse di golagane. Yes. Mo golane ganeng ga tsone re tshwantse go ela tlhoko gone goreng there has to be a formulation of an agreement or a contract of some sort. Yaanong tumalano e leng gore e tla ka tsa semolao, I get. So hela jaaka policy ngwe le ngwe ga ikemele ka bonosi. It has to be in accordance with the law. Yes. So there's no way in which a policy can gore ngwe tswa yana mme molao o sa e supentse gore nya metsela ke. Yes. Yaanong mo di situations tse di tshwana le tseo di buileng tota go nna le tumalano e leng gore ya boele teng mongwe le mongwe itse gore o itsenya mo mathateng a feng kana mo bosiameng bo bontseng jang go tswang go itsela tshwetso ha le gore wena ka temo ga gago, cause kana lotse ha o dumalana le wena o kile wa batlisisa o dumalana le wena o dumela gore ke ithakere go mo go kamperekela. Yes. Wa go itse gore o itsenya mo go eng. Yaanong from my own little knowledge that I have, there are times where now there is a formulation of agreement gore a nyerenya ha le gore ke a go sponsor ngwana ona, these are the terms, these are the conditions, and then as University of Botswana lo ne a be setse go boleletse its position, and then from there it depends on you gore are you going to proceed kana nya me go tsweleng pele ga gago o tswela o ntse itse gore go ha ke tswela ke ikemiseditseng ebile ke tswela ke itse gore ke itsentse mo goeng go behelong ba letsatsi. Yaanong Mr. Powell ke batla re bua ka di policy tsa tsamaisang le hats financial go a go buiwe ka di fiscal policies, go buiwa ka di monetary policies. Na go poro o di breakele down in such a way that our listeners can understand gore sente dio tse di bereka yang le ha go nna go ntse go tona le ngwaga e leng gore go a niwa it's a fiscal meeting kana jang sente ga bo go tawaeng le gore go ba ama ka tselentseng jang. Okay, di pedi jaaka o di buile re na le one monetary policy le one fiscal policy. Gongwe tla ke simolola ka fiscal policy. Fiscal policy tota yone ke policy e leng gore e tswa mo governmenteng, e tswa jana mo governmenteng e dirisa ditsela tse pedi. E ka gore a re go na le kganya le kgetho, e ka gore a re go na le kganya gore government o ikeletse go reka go le kana ka mo re go bitsa re government expenditure. Yaanong ke batla gore re lemoge gore tsotlhe ka bobedi jaaka re di buile yana maikelo magolo a tsone a tshwana ga re ke ra patologanya, mme ye re buang ka one re monetary policy e dirwa ke government mme e dirwa jana ke government through Bank of Botswana, the central bank. Yes. A lot of countries do that. The central banks ke tsone tse leng gore they have to now effect the monetary policy. So ne ke santse ke bua ka kganya maikelelo ye leng gore go ke batla gore e tlhape gore ha ke a go bua ka gore ya ma Batswana yang ba khone gore ba lemoge ditšhono tsa yone mo maikelelong a tsone. Yes.
Then you have yone fiscal police le yone monetary police e le ka go bankanya kgang tsa bo ditiro go tlhamwa ga ditiro kgang ya gore go se ka ga nna le di-price tse re di bonang di ya go godimo jaaka dikuki ga di ya go godimo yana a kere mo re go bitsang re inflation. We don't want to find ourselves subjected in a situation where now there is inflation e leng gore a diragala in an exponential level kore e tlhagogang gore kgante le rona ga o reka le botolo la metsintsana e be le gore a le reke 200 pula. So yaanong itle le lona maikelo lona now re go bitsa re reke di macroeconomic objectives. A re bua ka yone the fiscal policy jaaka ke bua ba dirisa kgang ya lekgetho o tlo gote VAT o keditswe gote personal income tax o keditswe gote di dividend taxes di o keditswe jaaka go ngone re sa tswa go bona ngwaga ke o le ka go bona I think it's last year or the year before last. So mo le re bona go kediwa go a bona le maikelelo a mangwe hape yona ya fiscal policy mo go itlhele le kgang ya gore ba leke go tsenya letseno mo dipateng tsa government mo le gore a le gore government ga ana thebe o leka go tsa thebe mo go rona gore a tla kgona gore a bone gore ene o nna le thebe gore a tla dire di-development tse e leng gore di a tlhokagala. Re bua jalo ka tsone dilo di tshwana le bo go aga dikolo ditsela tse re di bonang di agiwa re bua jalo le ka kgang ya ditlhabololo gongwe tsa bo dipatela and all the likes mo e leng gore re di bitsa re ke di-social amenities a kere re leka go bankanyetsa tsone tseo mme ke madi ga di bankangwe hela ya bo e le di-project tse re di bitsang re ke di-mega projects. So ha re bua ka ya monetary policy because ke batla go irana and then ke bua gore go affecta Batswana yang a kere ha re bua ka monetary policy jaaka ke bua yone go bua pele ke the central bank a kere mo Botswana re lebile gore ke Bank of Botswana se se iragalang ke goreng ba dirisa kgang ya madi the level of money supply in the economy. Are we going to try to go through a system e leng gore ra go tsenya madi gore madi a nne mantsintsi mo economy kana nya kana ra go a hokotsa go na le a reason behind that go na le maikelelo mangwe a e leng gore a ba le teng gore a re batla go oketsa gore madi a tlale mo economy ra itse ra bo re lebileng mme ebile a re batla go a hotsa ra itse ra bo re lebileng yaanong ba dirisa dilo tse tharo mme ke tla remela mo go e one ba dirisa mo re go bitsa re ke bank rate. Bank rate yena ba kgona go yoketsa kana ba kgona go e hokotsa ha ba yoketsa ba ra di banka ba ra reng ha le re la go adimisa le itse gore la go adimisa mme interest rate go ra la re yokeditswe nna le wena ha le gore batho ba e leng gore re dumela mo goreng ke kgona go adima madi go dira a certain development or invest ka madi wena ke adimileng now ha yokediwa you are not going to have an incentive to go to the commercial bank or any financial intermediary or adima madi because you appreciate very well that Bank of Botswana through the committee tse ba nna ba di bua tse le gore ba nna ba ntsha tsone di statement tsena ha ba buile gore interest rate ile go godimo go nta gore go ra ke go gotse go adima madi ka gore go ka mpaballa ke ra hela re setse re ya kanyetse mme gape ha ba re interest rate ile go tlase then go nta gore go na le tshono go ha go na le tshono nka go adima I get it. Yaanong I think hela ka go rialo go setse go le motshega gore go affecta Motswana yang ka ntlha ya gore if re bua gongwe re re the interest rate is going to be decreased. Taking a deliberate decision ya gore se ile morokotso o tshejwang ko banking ha wa dima wa go hokotsega go nta gore keng I can actually leverage nka dirisa tshono eo ke dirisa yang ke a go adima madi ke itse gore se ka go se busang ya go tla ile madi a manyenyane a kere kana se ile gore sa go costa mo go adimeng madi ao ya go nna manyenyane yaanong go ra Motswana go mora gore during those times when these kind of statements are being made by the Bank of Botswana ile policy then you can actually take it as an opportunity to say go and borrow more money mathata a rona hana gongwe ke gore ra adima madi gore re ise go ganong that shouldn't be the case ke ra ke se ke bua mo go ageng adima madi so that you invest. There is nothing wrong mo go adima madi re godile ka phenomenon e go teng sekoloto o tshabe sekoloto I get but when we grow wise and we accumulate this kind of knowledge we get to realize that there are certain businesses that are actually blossoming because of debt. They go and borrow money, leveraging. You're using debt as compared to madi a setsong ana loan. Why do you do that? You do that so that you can actually invest
not only to appear as if you have money mo re go bitsa re opulence re le Batswana. This is a mindset thing ke mo ile re tshwantse ra nong o hetole ka ha wa ka nyang ka teng gore a go botlhokwa gore wa dime madi mme wa go dirang ka madi ao ga wa go isa kompeng ga wa isa kompeng ka moso banka one gore re ke hano a kere re la sa ga ragele. We don't want to find ourselves subjected to that situation. So borrow more money but with the intent of building an empire. Ke gore ke gone mo nka buang gore you have to be agile. O tsibogele di policy tse ha di buiwatse gore di tle di gone gore di go bankanye ha o se tswa dirisitse madi. Absolutely. So you've mentioned quite a lot, but I like how you've been able to simplify so the policy di tona tse pedi tse. You know, you've spoken about the fiscal policy gore ha e tota ke mananeo a ga governmente gore governmente o batla go achieve. So how governmente ke batla o dumela gore you are speaking to different government ministries through the Ministry of Finance to say re batla go aga ditsela a kere gongwe dithulaganyo tse dingwe di bitswa ko mapalamenteng ba lebeletse go lebeletse bona bo di NDP yalo a kere ba reng ya re batla go aga ditsela le di patela mme re batla go aga dilo tse di taba madi a kana ka 10 billion me 10 billion ga rena na mme ha ile go rra go di dira mongwageng tse pedi tse di tang go ra gore re to go pitagana go ga bedi gongwe re tse sekoloto kana re oketse lekgetho kana re oketse sengwanyana hale kana re dire jana ile yone thulaganyo ya go leka gore ba re ise madi a di project tsone tse ba batlang go di dira tse ya no ke batla go botsa yana gore gantsi government ha dira duetse wa ba gongwe a lebeletse gore o batla go tlhabolla lehatshe number 1 a lebeletse gape gore o batla go thama le ditiro a kere yaanong and then a bo go nna le yone the monetary policy e leng gore yone le yone ke batla go dumela gore ntse ke a governmente but mostly mandate wa teng o netswe the central bank a kere so central bank le yone e tabe e lebella okay no the flow of money but ke batla go botsa se gore ha le bone ba lebeletse the flow of money because there's a greater influence on what they do if they decide gore we want to money to flow, a lot of money to flow in the economy ba go kotsa di rate a batho ba khona gore ba adime madi di business di adime madi a le bone ba dira di policy tsena at the back of their mind mo gongwe ba sa lebella bo inflation hela mo gongwe ba lebeletse gore no mme kana ha go ka nna le proper flow re ka thama le ditiro a mmele bone ba khona go e lebella jalo kana bone tota hela mo go bone ba tao ba re na re batla go controlla inflation a gere e ska ya kwa kana re batla e boela kwa tase kana re batla gore madi a move go borrow thata go ne le movement mo economy jalo a le bone ba e lebella ba lebeletse ya ka government a khona go lebella gore no le rona re batla gore re thame ditiro jalo jaaka ne ke bua khantele ne ke supile jalo gone gore you see these two policies they have a greater ultimate objective. We can't divorce the objective one from the other. They are just so intertwined. So just to address your question, the monetary policy loan, peletso nya di tiragalo tsa yone go re ha ile gore gongwe Bank of Botswana it's a tswa gore ra go hokotsa the bank rate kana gongwe ka tsela nngwe ra go reka di bond se gongwe through open market operation I guess ile gore ba tle ba khona gore ba tsenye madi I guess so se siragalang e tla bo nna gore ha madi a le teng I don't want to be technical me ha madi a setsa le teng se siragalang ke gore batho ba khona go adima I guess mo go adimeng tlhaloganyo kana go eo ya bo ile gore re dirisa one madi a go reka we are creating or increasing what we call aggregate demand ha ke rekelwa kana go nna le di consultation for wena motho itse no ke na le thebano ka tla go consulta go wena kana motho o rekisa mabotolo a metsi anong a bona gore go ha batho ano ba reka ka gore batho ba tshwere madi ka ntlha ya gore Bank of Botswana e rile gore seo se nne teng gore la ke di company tsena di a gola ka gore batho ba reka demand ntse ha e gola gore gore ano ha lo ntse o producer mabotlolo a le 10 probably now you have to expand your business and now produce 30 bottles in a day and by doing so maybe now you need more labor to come and now
go distribute. Yes, Or probably absolutely. you have to build another plant altogether because now you are booming. And when you are booming, you just don't have to be rigid. Phuthulla diphuka tsa gago. Nna le plant engwe go go Francistown, nna le engwe go Pico, nna le engwe go kae. By so doing, you need people to come and work in these kind of plants. Me go semotsela ka tlhaloganyo kana ka one kakanyo yena ya gore a dire gore madi a nne mantsi go nne le gore batho ba demand. Ha batho ba demand, re bona alo le gone gore batho anong di companies eno di a rekisa. These are especially manufacturing companies. Ke tsone tse e leng gore bontsi ba nako ke tsone tse e leng di ka boelwa wa bona. So pheletsong ya letsatsi e nna kgang ya gore ditiro di a tlhamega mme di tlhamega ka gore go nnile le tshimologo ya tlhaloganyo nngwe tshimologo ya teng ga ntse e tsamaya re go bitsa re just in the long run re bona dilo tsena di diragala ke sone se yanong ke boelang ko goreng do we really have monitoring and evaluation schemes tse leng gore di ka re supentsha gore ever since that time this has been the case e be re di link e be di tswa di tlhamaletse re di bona gongwe di le in black and white re supa le some empirical evidence kana bosupi bo leng gore ba supa re sa le ka ngwagole wa 2019 jaaka ne re bona ka 2019 le 2020 Bank of Botswana e decrease di bank rate gore ever since that time a me gone rena ra bona di company di gola di bona gore batho banong ba adima madi me ela yone tlhaloganyo ya gore e ba le ka go dirisa one flow ya madi mo economy ba heletsa ba create tsone ditiro ka ntlha ya gore ha madi a le teng batho ba reka ha batho ba reka dikgwebo di a gola ha dikgwebo di gola di tlhokang le batho gore di nne di ntse di tswelle di gole pele bile di dire ka tsela ntseng yalo go tlhama ditiro is just an effect of the policy. Yes. Sorry, mo Botswana, you did hint earlier on ka kgang yone ya gore we need to learn to leverage that. And that's something that we are very, very passionate about. We teach a lot about that because har level our debt levels in Botswana, the north of 60 billion household debt, which is a lot, right, for a small country like Botswana. Yeah. And one would think gore madi a kalo ke madi a leng gore nkabe batho ba humile ha ile gore ba khonne go adima madi a kalo because in other countries access to debt is very, very difficult. People normally rely on families gore ba ba thuse to start something, even to buy a car. Gore o nnontso o ikgobokanyetse and then a bua le motsadi le ena ba go taletsa boa go reka. But mo Botswana it's not the case. Wa jogela phakela wala o batla o pagama GD6 wa e pagama. Ga o khathe menwana jaaka go Zimbabwe. No, o tlhoko khathe menwana. So all of those things ke dilo tse leng gore they worry, right? Yeah. Now my question is how lebella the bank rate from, I remember when I started working kabo 2010 somewhere there. I can't recall rate in Elebokai, but it was quite high. And since then rate has been going down for tata go itella re bona ile ha ile nteng gompieno, right? And di banka le tsone they have been coming forth and saying, look, now we develop schemes, now we develop this, so le bona ntse ba drop by the rate significantly on their side, the commercial rates. So but a me re bona pharologanyo in terms of gongwe Bank of Botswana re no re hukuditse di rate, we are encouraging gore madi a le mantsi anong a ka adimiwa. A me ha ba nna ba ntse ba diralo ba hokotsa ba oketsa a me ba khona go bona gore na le pharologano mo economy, like economy tsipa ibile batho ba simola ba tsama di a mantsi, manufacturers ba simola sa ta di plant. Is that something that you have observed happening in this economy? It's a little tricky one because kana jaaka ke bua go re gonne go tswa di report tse di leng gore di supa bosupi but gongwe kgang e leng gore re tshwanetse re bue ka yone pele re ka tla ko ke go leka go supa gore a mme gone Batswana ba mo seemong sa go itse goreng go bo go ra mo go bone again because ha ile gore ba itse gore go ra goreng then they will respond accordingly. E tla ha ba tsibogela se ile gore sa announceitswe ba itse gore ba se tsibogela go ba thusa go le kana ka. So now I've got to realize this as it is my own observation kgang ya goreng batho ha go nna le goreng tsone di bank rate jaaka tla bo di hukodiwa yana
bontlha bongwe ba se ba se dirang ke go adima madi mme go adimela madi for consumption. I get it. It's either you consume, it's either you save, it's either you invest. Yes. Right? But as a country or as people ba Botswana gongwe le nna ke ipalla mo teng re adimela gore ke je ha ke re gore ke je ke ra gore ke dirisa madi a teng gore ke bankanye botshelo ba ka nna gore ke ipone ke rekile grocery ke ipone ke tsamaile ke ile kwana le kwana ke ile go ithekela so se gore ka moso gongwe in terms of its value ya decline as ngwaga o tlhatlhologana kana gore go thatahatsa botshelo ra kana gore o adimela go thatahatsa botshelo le go heteletsa mme go na le gore o ka ira yana go na le gore o ka adima madi. Like in developed countries, maybe it's because of the level of knowledge that they have, or maybe it is because of information that is being disseminated, whether through the central banks and many other people by no gore ba ipitela ba le mo fielding ya go tshwana leo. But ba teng ha go te bank rate e go goditswe. Yes. They get to responding accordingly. They will go and borrow money so that they can just invest in their own enterprises, invest in their own whatever projects they ba setseng ba di simolotse e be re motswelelong ya letsatsi o bo bona ba khona gore ba tsenye letseno le leng gore le ba thusa roba e ba khona gore ba busetse madi a teng ko ba adimileng teng. So mo Botswana ke dumela jalo thata gore bontsi ba nako re ipona ile gore we just only get to borrow money for consumption purposes, of which is a little bit wrong as far as I'm concerned, because if we really want to sustain this country and grow the economy of this country through these kind of policies tse lo re tsone tota maikelo a tsone ithela le mantle ke kganya gore le rona re tseye ka rolongwe e leng gore e botoka re etsa ka tsela gore ra adimela re itse gore ko pele re batla gore re bona botshelo bo bontseng jang ke kile ka ithuta jalo gone gore but a future is not a place that we are headed to, but a place that we get to create, and the perks of it changes both the destination and the maker. That is to say, you get to create your own future by your own action at that current space, at that current time. So ha lo go ntshitse policy ya go tshwana leo mo nakong ya gompieno, you get to use it and take advantage of it so that you can actually build a beautiful future. E be re khona gore ka moso be re ora re nya me policy re bone dikgwebo di oketsega. But as of now, I can't really say that, and I don't think it's a very good thing to say, but hela ke khanya gore ha re ho. You know, you've mentioned that quote that you just put untouched, because I speak to different clients every day, consulting, and most of the time when I consult, I'm really doing counseling. Because because can we do two things? We counsel or we advise. We advise normally Ribitsa financial advisory services, where we advise you of different ways of creating wealth, le go diversify the portfolio jalo. And then how sole mo mathateng we counsel. Right? Yes, when we counsel, part of it on the education model. So nako ngwa hangwe itela ke bua le motho maybe in their 50s. And a re bua o itela go direla di-post dintsi thata, and ga setse by the time ata go bua le rona o itela gore o tetswe ke boithobo go bo bontsi, maybe gongwe someone ali 50 years, right, for example. And you know, just yesterday I was talking to one, and ne ke mora ke re kana khona na you think o godile nako e chaile, but you are only 50, right? And what you are probably going to do by that with that mindset, but what you fail to understand, from today, whatever action you make, it creates how you are going to be living in the next 5 years. Precisely. So if before, wa gonna ntse o tswella o na le botshelo bo bontseng jalo 5 years to come, or even worse, right? But you can choose to make certain sacrifices today, so that your future in le monate mo teng a kere. So nako le nako ngwe re bua le banana re bara re monate o jang gompieno ke bothoko bo ta bo enjoyang in the future, right? And then kanyalo ke choice gore do you want to have fun and exhaust yourself while you are young, or would you rather become a powerful, wise, mature and older person
who has got resources, because it's a choice, right? Now I always choose in a country like Botswana where re godisitswe ke batsadi ba e leng gore they were not rich, we don't come from wealthy backgrounds. It's very important for us to make the sacrifices now so that later on we can actually enjoy the fruits. So I really like what we see in conversation and then speaking about financial literacy, which is the last thing that I want to ask. Ghana, we do all of these policies, and personally I don't believe the policies tsa rona ya ka di tshela di buiwa mo di radiong gongwe le gongwe go manwa. These policies are wrong. Change policies, change constitution, change what? I've always believed our policies are very good. I can't confirm line for line, but the processes of starting things hela mo Botswana, I think it's quite easy. Maybe you are well traveled, not comparing us with the best in the world, but comparing us with our peers maybe in terms of size economy. I think our policies are quite good, but then but we are doing that go address motho eleng gore ene ga tlhaloganye ka ha eleng gore di tshwantse gore di mmerekele ka teng wa bona. So now my last question would be how can we actually get more, especially young people, because bone kana ba sentse bana le opportunity ya gore ba simolle ba sa senye ba simollela ko nteng on a fresh note, unlike maybe ba ileng gore gongwe bone yanong re tshwanela ke gore ba tsenge mo processing ya counseling, right? Young people gore ba ka dira yang gore ba tseye advantage ka di-policy di ba berekele gore la ha di amendiwa a bo di amendelwa gore now di go berekele le go heta, like what SIDA was doing. Was actually supposed to help us gore mo go heteletseng e seng gore yanong ka gore gate go change le policy ya bore. No, mme gore now I can start nete gore keng you could have started even with the old policy. So o ka advise someone ana ka tselentseng I think youth, because hana ke tshwantse gore ke bua le banana re tshwantse go lemoga sengwe ke se gore in as much as gore nna re dumela gore in time of crisis, that is where the character is being tested. It doesn't refute the fact that given so na le sono gono ho la go santse go siame gora gore o helle ho gore se ke le ka go bua don't really sit on your laurels, because se ke se lemogang sometimes you become too comfortable, and really comfortable now ha e leng gore rotlhe ra safara kana rotlhe ra succeed. How leng ha teng gona no nyana ha e le gore go na le se leng gore se teng, you just have to now start. I think they have talked about the power of starting. The power of starting, or the power of now. Yes, it has been overemphasized. Yes, right? So ke go mo ile gore gongwe re tshantse re tswelle re go supe gore go botlhokwa go le kana ka. But over and above that, there's an issue ya gore we have to make it our own responsibility to get information and to accumulate more knowledge, right? Like for instance, I Lord Ignite Wealth had run a certain seminar. What's ke ipona go le thona? Sa ibe gore nna tseo ga dire nna tseo. Go there. Maybe so go se selang, it is going to radically transform your life altogether, right? Because I'm one person who rallies behind the notion that you will never know where your treasure lies. If you don't know where your treasure lies, then you always have to be in each and every terrain that is being provided to you. Because udupa ka gore how can na le go go lo one jaaka ke bua ke rona comfortable gongwe the moment o ngotsa step o le hale time ana ga go iteng ho botshelo ba go ga bokita bo tshwana gape. Right, jaaka nka fa sekai right now I've got to learn and discover the fact that ke go mo go ntse go bua maabane gone gore you have Botswana Oil in partnership with Botswana. 8 billion we leng gore o tla ba rana for 5 million for motho ba leng gore they are interested more value chaining yotlhela ya supply of fuel. That is a privilege. That is a very privilege. Now they're saying fuel supply, it has to be reserved for Botswana, more especially banana, because all monana you're going to get that opportunity, and then you still have the energy to actually be part of the business, right?
information, accumulate it as much as you can. Have knowledge, build your knowledge, and this is the very same knowledge that is actually going to sustain your life. Because if you pay close attention, nowadays information and knowledge, it becomes our currency, right? Yes. You don't only have to sit in a classroom, set up or accumulate the knowledge and information. It's everywhere, literally. It means that when now talk to your own self and then maybe get to see that if you have any kind of fear, rise above it and don't just be motivated, don't just be inspired, but now put in the actual work, accumulate such, and then you can actually be able to progress. Wow. Powerful words, Mr. Powell. With that, we have come to a close of our interview. Until but because of restrictions of time, we can't. I hope to see you at our next seminar, financial services seminar. Mr. Powell, thank you so much for making time. All right. Thank you. Wonderful. Thank you very much for watching, and I hope you enjoyed today's episode. If you want to call us or engage with us or for collaboration, call us at 3950026, 3950026, or check us on our social media pages at Ignite Wealth or the Masheleng magazine. See you on the next episode. Good evening. Remember, Ignite Wealth is offering the Financial Wellness Visual Training every other Sunday at 8 p.m. On the screen are a list of courses offered, which run up until November 2022. You can choose to enroll for one or more of the courses. Find payment details on the bottom of the screen.